Hi students! In this video, I'm going to discuss the lesson for week number 4 for general mathematics, and the topic is solving real-life problems involving functions. Example number 1. A computer shop charges 40 pesos for the first hour use of computer and 20 pesos per hour for the succeeding hours. Find the payment function f of x, where x is the number of hours in using a computer. So, ang hinihingi rito ay yung payment function f of x, na kung saan ang x ay yung number of hours in using a computer. Ayan. So, halimbawa, 5 hours kang nag-rent ng computer, so your x is 5. Number of hours using the computer. At ang ating kukunin o kailangan mabuo ay yung payment function na f of x. Okay. So, para mabuo ang payment function na f of x, i-consider natin yung mga rate na given sa problem. So, sa unang oras ng pag-rent ng computer, ang payment ay 40 pesos. So, fixed rate yon sa unang hour, 40 pesos. So, automatic yun, no? 40 agad. Tapos, sa mga susunod na oras o succeeding hours, kung susobra ka sa isang oras, ang magiging rate ay 20 pesos. So, yun yung madadagdag sa initial payment na 40 pesos. So, since madadagdag yun, kung sakasakaling lalampas ka sa isang oras, so i-add natin yun. Magkano ang i-add? 20 pesos kada oras na lampas sa unang oras. So, halimbawa, kung nakadalawang oras ka, yung unang oras mo 40, yung pangalawang oras mo 20. Kung nakalimang oras ka naman, yung unang oras mo 40, tapos yung remaining 4 hours mo, ang rate nun ay 20 pesos. So, ang rate ng mga succeeding hours ay 20. No? 20 times kung ilan man yung hours na lampas sa una. Since hindi kasama sa first hour yung rate na 20 pesos, so kung ilan man yung total number of hours mo, which represented by x, yan, we need to subtract 1 or the first hour kasi the first hour o yung unang oras mo ay hindi mag-a-apply sa rate na 20 pesos kundi nandito na. Kaya 20 times x minus 1. So halimbawa naka 5 hours ka, the first hour is 40 pesos and then yung remaining 4, yun ang mag-a-apply kay 20 pesos. Kaya ang mangyayari, 5 hours minus 1. 5 minus 1 is 4. So, dun sa 4 hours lang mag-a-apply yung 20 pesos. Tapos, isimplify na lang po natin itong function na to. So, the parenthesis means multiplication. So, we need to multiply 20 both to x and negative 1. So, we will just copy 40 plus and then 20 times x is equal to 20x, and then 20 times negative 1 is equal to negative 20. And from here, we can combine positive 40 and negative 20. Combining 40 and negative 20 will give us a positive 20. So we will copy 20x, and then 40 plus negative 20 is positive 20. So ito ngayon ang magiging function, payment function sa computer shop na yon. So, itry natin. Kung 3 oras ka nag-rent ng computer, for the first hour, 40, for the second hour, 20, for the third hour, 20. So, 40 plus 20,
plus 20 is equal to 80. 80 pesos pag 3 hours. Check natin kung lalapat siya sa function na to. So, to use the function, x represent the number of hours using the computer. So, kung 3 hours tayong gumamit ng computer, ang x natin ay 3. So, substituting x by 3, 20, and then replace x by 3 plus 20. Yan. Then, multiply 20 times 3 is equal to 60. Plus 20, 60 plus 20 is equal to 80. Which is correct na kapag naka 3 hours ka, ang kailangan mong bayaran ay 80 pesos. Next. So, same problem, but this time, the question is how much should a customer pay for using a computer for 6 hours? So, to compute the total payment for 6 hours, gagamitin natin yung ating function. At yung function na ating nakuha kanina ay f of x is equal to 20x plus 20. So, dito na lang natin i-input yung 6 hours. So, ang x natin ngayon ay 6 para makompute kung magkano ang bayarin ng customer na gumamit ng computer for 6 hours. So, we're going to replace x by 6. So, our x is 6. So, 20, and then replace x by 6. Of course, it should be written inside the parentheses. And then, copy plus 20. Next step here is to multiply 20 and 6. So, 20 times 6 is equal to 120. And then, copy plus 20. And finally, we are going to add 120 and 20. The sum is 140. So, f of 6, or the function in 6 hours, or the payment of the customer who uses the computer for 6 hours is 140 pesos. Next problem. Baker's Club is trying to raise funds by selling premium chocolate chip cookies in a school fair. The variable cost to make each cookie is 18 pesos and it is being sold for 30 pesos. So far, the organization has already shelled out 960 pesos for the cookie sale. Find the profit function P of x, where x represents the number of cookies sold. Hint, profit is equal to total revenue minus total cost, while total revenue is price per unit times quantity sold, and the total cost is total variable cost plus fixed cost. Okay, so pag-usapan muna natin yung problem. So sa problem na ito, meron tayong tinatawag na variable cost ng cookie na 18 pesos. Ang variable cost ay yung pinakapuhunan kada cookie. So, ang puhunan kada cookie ay 18 pesos. At ang magiging presyuhan niya pag ibebenta na ay 30 pesos each. So, yun naman yung ating price per unit, 30 pesos. And then, yung 960 pesos, ito yung binabanggit dito na fixed cost. So, yung fixed cost dyan, yan po yung 960 pesos. Yan yung nagastos bukod sa puhunan sa paggawa ng cookie. Maaaring siguro flyers o kaya yung mga kagamitan sa paggawa ng cookies, hindi lang yung ingredients. So, sa makatuwid, hindi lang yung variable cost o yung puhunan kada cookie ang ating i-consider kapag tayo ay nagtitinda. Dahil meron pang ibang mga expenses o cost doon sa seller. So,
para makuha natin yung profit function na kung sa P of X, na kung saan yung X represent the number of cookies. Tandaan ninyo, X represent the number of cookies sold. So, kung nakapagbenta ng 100 cookies, our X is 100. So, bago natin gamitin yung formula ng profit dyan, na total revenue minus total cost, kailangan matukoy muna natin yung total revenue. So, total revenue muna tayo. So, the total revenue is equal to price per unit. So, gawin ko na lang PPU o price per unit times the quantity sold. So, times the quantity sold. Ayan. Ano nga ba yung price per unit natin? Yung price per unit ay yung presyuhan ng kada cookies pag ibibenta na. At yun ay 30 pesos. Tapos, yung quantity sold ay kung ilan ang naibenta. At yung kung ilan man ang naibenta, yun yung number of cookies sold. Therefore, it is represented by X. So, ang quantity sold natin will be represented by X. So, 30 times X. 30 times X is equal to 30X. Yan ngayon ang ating total revenue. Okay, next, tukuyin naman natin yung total cost. So, the total cost ayan. Teka, balikan natin yung total revenue. So, dito malalaman kung magkano lahat yung naibenta mo. No? Hindi yung kita, kundi lahat-lahat ng naibenta. Kasama dun yung puhunan. Total cost naman tayo. Ito naman yung total ng inyong nagastos sa pagtitinda ng inyong cookies. So, ang total cost ay total variable cost plus fixed cost. Okay. So, ang total variable cost ay kung magkano lahat ang inyong gasto sa lahat ng cookies na inyong nagawa. O sa lahat ng cookies na naibenta. So, meron tayong total variable cost na 18 pesos kada cookies. So, 18 isang variable cost ng isang cookie. Pero, dahil para sa isa lang yan, para makuha yung total ng variable cost, ita-times natin yan sa kung ilan man ang lahat na cookies na ibenta. And that is X. X is the number of cookies sold. So, ita-times natin yan kay X. So, 18X. So, 18 pesos ang puhunan kada cookies times kung ilan man yung naibentang cookies, yun yung total na puhunan. Plus, syempre, idadagdag natin yung fixed cost. Ito yung iba pang mga gastusin tulad ng mga iba pang kagamitan para sa paggawa ng cookies. So, binanggit na ang fixed cost o yung nagastos na ay 960. Ayan. So, ito ngayon ang ating total cost. Ang ating total revenue ay 30x. Ang ating total cost ay 18x plus 960. Ngayon na meron na tayong total revenue at total cost, pwede na nating mabuo yung function para sa profit o ating pinaka-kikitain. Ayan. So, ang ating total revenue ay 30x. Ang ating total cost ay 18x plus 960. Now, for the profit, the formula for profit is total revenue minus total cost. Or, lahat ng naibenta minus ng lahat ng inyong puhunan. Para ang matitira, yun yung kita o profit. So, i-substitute na natin. Ang ating total revenue ay 30x minus
ang ating total cost ay 18x plus 960. So, wag nating kakalimutan na ilagay sa loob ng parenthesis dahil subtraction yan, magbabago po ang sign ng mga nasa loob na terms. Ayan. So, total revenue 30x minus total cost which is 18x plus 960. So, the next step here is to distribute the negative sign here. So, we will just copy 30x and then negative times 18x is equal to negative 18x. And then negative times positive 960 is equal to negative 960. Ayan. And from this, we can combine 30x and negative 18x. So, i-combine natin. Combining 30x and negative 18x will give us positive 12x. And then, copy lang natin yung negative 960. Yan na ngayon ang ating profit function na P of X. Ito na ngayon ang pinaka-function upang malaman, depende sa bilang ng cookies na mabibenta, kung magkano ang kikitain at kung kumita ba talaga o hindi. Next. The next question is, if 250 cookies were sold, how much is the total profit? Magkano kikitain kung 250 cookies ang maibibenta? So, it means our X is 250. That is the number of cookies sold. So, we're going to substitute this value, 2X, to know kung meron ba talagang kikitain o wala. So, P of 250 or the profit if we sold 250 cookies is equal to, so copy 12, then replace X by 250 minus 960. So, what is 250 times 12? 250 times 12 is equal to 3,000. And then, just copy minus 960. So, next is to subtract 3,000 minus 960. And it's equal to 2,040. Ayan. So, sa makatuwid, merong kinita na 2,040 pesos kapag nakapagbenta o tinda ng 250 pieces of cookies. Next, how many cookies must be made and sold to break even? Break-even point is the zero of P of X, or sa Tagalog o ibang salita, ang break-even ay bawi lamang. Bawi lang yung naging puhunan. Walang kinita, pero nabawi naman yung puhunan, no? So, meaning, magsisiro dapat. Kaya sinabing break-even point is the zero of P of X. Dapat magzi-zero yung ating profit. Walang kinita. Nabawi lamang, sakto lang dun sa inyong pinakanagastos. So, dahil kailangan mag-zero yung ating profit, so, i-replace natin yung P of X by 0. So, ang aalamin natin ngayon ay yung X or the number of cookies na maibibenta para maging 0 yung profit o nabawi lamang yung ginastos, wala talagang kita. So, 12x minus 960. So, the next step here is to add 960 on both sides. O kaya, yung tinatawag nating
transposition. So, yung negative 960, itatranspose sa left side. So, from negative, pag lumipat sa kabilang side ng equation, magiging positive. So, it will be 0 plus 960 equals 12x. Ayan po. So, lumipat si negative 960 from the right side of the equation to the left side. So, 0 plus 960 is 960 equals 12x. So, to solve for x, anong next step natin dyan? The next step is to divide both sides by 12. So, di-divide natin both sides by 12 para ma-cancel na tong 12 na to at ang matitira ay si x na lamang. Bakit na-cancel? Because 12 divided by 12 is 1. So, what will be left is 1x or x. Then, let's divide 960 divided by 12 is equal to 80. Ayan. Sa makatuwid, para maging break-even o bawi lamang yung ating puhunan, kailangan makabenta tayo ng 80 cookies. Paano kung less than 80 ang naibenta? So, hindi mo nabawi yung inyong pinaka-naging puhunan. Paano naman kapag lumampas sa 80? Doon naman magsisimula yung ating profit o pinaka-kita. Next question. How many cookies should be sold to gain a profit of 500 pesos? So, kung halimbawa may target ka lang, maka 500 ka lang na kinita, okay ka na. At least magkano ay ilan o ilan ang cookies na dapat maibenta mo upang kumita ng 500 pesos. So, mula rito, ang dapat na maging profit natin, kung ilan man ang dapat na maibenta, ang profit dapat ay 500. Kaya, i-replace natin yung P of X by 500 dahil yun ang ating nais na kitain. At ang aalamin natin ngayon ay kung ilan dapat ang cookies na maibenta upang kumita ng 500 pesos. So, copy natin 12x minus 960. So, same lang sa kanina. So, si negative 960 transposed to the left side. So, we will have 500. From negative, it will become positive 960. And then, 12x. Copy lang si 12x. Ayan. So, next is to add this. 500 plus 960 is equal to 1,460. Ayan. Next is just copy 12x. So, the next step here is to divide both sides by 12 para ma-cancel yung 12 dito at ang matitira ay x na lang. So, 1,460 divided by 12 is equal to 121.666667, or if we're going to round it up to 2 decimal places, it will be 121.67. So, hindi siya sakto. Pero, syempre, we are talking about number of cookies here. No? Hindi naman pwedeng hatiin yung cookies. So, we can count this as 122. Dahil, ang decimal niya ay 0.67. So, hindi naman, pag 121 lang, kulang. So, syempre, whole number tayo dahil bilang ng cookies ang pinag-uusapan. So, the answer is 122. Ayan. So, pag nakabenta tayo ng 122 cookies, doon tayo kikita ng 500 pesos. Next problem. You are buying t-shirts for the math club members. The t-shirt company will charge you according to the function below, where C of X is the total cost of the shirts and X is the number of t-shirts that you order.
if you can get 15 members of the math club, how much will the 15 t-shirts cost? Now, the given function is f of x is equal to 300x if x is greater than 0 and less than or equal to 10. 280 pesos if x is greater than or equal to 11 or less than or equal to 20. And 250 pesos if x is greater than or equal to 21. Ano bang ibig sabihin ng function na ito? Ito po ay isang example ng piecewise function na meron silang iba't ibang function. So, kung makikita nyo dyan, f of x, pero tatlo. So, case-to-case basis. Iba ang function sa isang case, iba rin ang function sa ibang namang case, at isa pang function sa ibang case. So, ang piecewise function ay combination of two or more functions. Ngayon, if x represents the number of t-shirts, so ang ibig sabihin po nitong x is greater than 0 or less than or equal to 10. Means, kung yung o-orderin na t-shirt ay greater than 0, edi 1 yun, no? Tapos, less than or equal to 10. So, sa makatuwid, kung 1 to 10 lang ang bilang ng inyong o-orderin na t-shirt, ang presyo ay 300. 300 per t-shirt. Okay? Pero, kung ang o-orderin mo ay 11 pieces to 20 pieces, so may discount na yon, magiging 280 per piece na lang ang presyo. No? At makatotohanan to, di po ba? Kasi kapag bulk orders o mas marami, nagbibigay kadalasan o ang iba sa mga seller ng discount. So yung huli naman, pag more than 21 or equal to 21 pataas ang bilang ng inyong t-shirt na o-orderin, ang presyo ay 250 pesos na lamang. Ngayon, ang tanong, if you can get 15 members of the math club, how much will the 15 shirts cost? So, saan papasok yung 15? Sa presyong 300 ba, 280 ba, o 250? So, papasok ang 15 dito sa 280. So, ang gagamitin nating function ay f of x is equal to 280x. Yan. Dahil, yung 15 ay pasok doon sa kanyang condition na 11 to 20 pieces ang order. Okay? So, magkano nga ba ang aabutin pag nagpagawa ng 15 t-shirts? So, 280 pesos times the number of t-shirt which is 15. Yan. So, 280 times 15 is equal to 4,200. So, f of 15 is 4,200, meaning 15 t-shirt is for 4,200 pesos. Yun po ang dapat na bayaran. Yun po ang cost ng 15 t-shirts. Next. So, next is, if you only have 7 members sa math club, sad. So, how much will each t-shirt cost? So, ang tanong ngayon ay kada t-shirt. So, magkano nga ba ang magiging presyo kada t-shirt kung 7 lang ang membro? The answer is, of course, 300 pesos. Pasok dun sa f of x is equal to 300x na function. Dahil ang 300x na function ay para sa bilang ng t-shirt from 0 to 10. That's it.
Next, you end up with 45 members who want to buy a t-shirt. What is the total cost for 45 t-shirt? So, para malaman natin kung magkano lahat ang babayaran pag nagpagawa ng 45 t-shirts, alamin muna natin kung saang function siya mag-a-apply. Saan nga ba? Doon sa third function, which is 250x. Dahil for 21 and above na number of t-shirts, dun siya mag-a-apply sa 250x. So, dito natin i-apply at i-replace si x by the number of t-shirts, which is 45. So, 250 times 45. And 250 times 45 is equal to 11,250. So, ang presyo ng 45 t-shirts ay 11,250. Yun lamang po. Naway marami kayong natutunan. Grade 11. Please do like and subscribe on my channel. Bye!